Lucy, it was the day after Halloween. All Saints' Day. But as far as Jermaine could see there were no saints to be seen within a very wide radius. The bite in the air had just snapped the coniferous leaves into their colorful reds, yellow and oranges. Change was in the air. He was the son of one of Baltimore's most famous African-American Catholicism mavens. As such he had done his stint in the seminary and had almost taken his vows twice. But his love of the opposite sex made the chastity one a hard pill to swallow. His mother had been the closest thing to a saint he had ever seen, but she was gone now, having recently passed on. She was a mentor to the community's youth and a pillar of all the things one could have hoped a church actually stood for. Since she was gone, things just felt a little different. Trips to the inner harbor and aquarium were a little less fun. Crab cakes with Old Bay had a little less bite. Even the Ravens, on the top of their division, managed to lose their last game. Something just didn't feel right in the air. Jermaine had been known as the piano man amongst his confreres in the local community, for the skill at which he tickled the ivories, particularly the gargantuan pipe organ down at St. Wenceslas. His dexterity and soulful play even garnered him the attention of many of the lady folk in his parish. Something he appreciated, but ultimately decided to steer clear of. His mother, Lucy, once told him, "Don't crap where you eat," which was about as vulgar as she was ever willing to get. But her words of wisdom rang true, and it would be awfully hard having a one-night stand with a buxom beauty, only to regret it and see her in church next Sunday, in front of the strictly conservative community. It was best for him to keep his personal life elsewhere. The thing he hated most was how fake people seemed to be. He had experienced this everywhere. From priests high up the provincial hierarchy genuflecting and kissing rings of archbishops, only to talk smack about them when out of earshot. To gossiping housewives outing fellow parishioners' infidelities, only to indulge in their own behind closed doors. It seemed to be a part of life in his community and the thing he disliked the most about his particular circle of society. He much preferred people to be honest, warts and all, and address their flaws, rather than finger-pointing. It reminded him of another one of Lucy's witty quips: "Whenever you point a finger at someone, remember there are 4 pointing back at you." If Jermaine was being honest with himself, he would have to admit to feeling a bit lost. Now in his early 50s he had experienced not one midlife crisis but 2, and was finally on the road to accepting his mortality. His mother's death, excuse the pun, had been the final nail in the coffin to having that settle in for good. In fact, all his friends' parents of similar ages were dying. Was this it? Only 30 more years on this mortal coil? He tried to ignore his own personal nihilistic views. After all, Christianity had taught him of pearly gates and the reward of meeting old friends and family again. But just 30 more Halloweens, birthdays, Christmases. That's it? The thought was sobering. But just as the leaves on the trees in Patterson Park had once been green and vibrant, with life and chlorophyll teeming and coursing through their verdant veins, so had he. But like them too, it was now time to accept change, embrace your true colors, and ultimately release one's self to the reality of a dry and brittle demise. If there was one thing that the music Jermaine was so fond of playing had, it was the spiritual connection. He didn't know if he believed in angels with billowing feathered white wings floating over streets paved with gold, but he did believe in spirit. It was something intangible, but definitely existed. He felt it every time the organs bellowed out, or Sissy Houston had came to visit and lead the choir into uplifting harmonies. Whatever that was real and far beyond the vessel known as the human body, so today, he too, decided to embrace change. Not his lifestyle or eating habits, and certainly not the manner in which he flirted with long-legged beauties. What he was going to change was his mentality. One of the last things Lucy had told him before she passed on was that, the only thing constant, is change. God, that woman was painfully wise. He finally knew now what she meant. If one wanted not to be ill at ease for the remainder of one's life, you would have to be willing to accept that nothing was in your control. The good times and the bad were both passing. All you could do is try to enjoy the ride, and through final acceptance,
true suffering would be alleviated. And so, like many of his ancestors before him, Jermaine carried on. Luckily there were countless videos, in this day and age, of his mother Lucy, and he made a point of playing one every morning, so that he. Lucy đó là một ngày sau Halloween, tất cả các ngày của Sen, nhưng theo như Jermaine có thể thấy, không có thánh nào được nhìn thấy trong bán kính rất rộng. Vết cắn trong không khí vừa cắt những chiếc lá tùng bách thành màu đỏ, vàng và cam sặc sỡ của chúng. Thay đổi đã đến trong không khí. Ông là con trai của một trong những giáo chủ Công giáo người Mỹ gốc Phi nổi tiếng nhất Baltimore. Vì vậy, ông đã hoàn thành thời gian của mình trong chủng viện và gần như đã tuyên thệ 2 lần. Nhưng tình yêu khác giới của anh đã khiến Trinh Tiết trở thành một viên thuốc khó nuốt. Mẹ của anh là người gần gũi nhất với một vị thánh mà anh từng thấy, nhưng bà đã mất bây giờ, gần đây đã qua đời. Cô ấy là người cố vấn cho giới trẻ cộng đồng và là trụ cột của tất cả những điều mà người ta có thể hy vọng một nhà thờ thực sự đứng vững. Kể từ khi cô ấy đi, mọi thứ chỉ cảm thấy khác một chút. Các chuyến đi đến bến cảng bên trong và thủy cung kém vui hơn một chút. Bánh đa cua với Âu bay thì cắn ít hơn một chút. Ngay cả Raven, trên đỉnh của bộ phận của họ cũng đã để thua trận đấu cuối cùng của họ. Có điều gì đó không ổn trong không khí. Jermaine từng được biết đến như người đàn ông chơi piano trong số những người bạn của anh ấy trong cộng đồng địa phương. Vì kỹ năng mà anh ấy cù ngà, đặc biệt là cây đàn ống khổng lồ ở St. Wenceslas. Sự khéo léo và lối chơi có hồn của anh ấy thậm chí còn thu hút được sự chú ý của rất nhiều bà con dân tộc trong giáo xứ của anh ấy. Một thứ mà anh ấy đánh giá cao, nhưng cuối cùng quyết định tránh xa. Mẹ của anh ấy, Lucy, đã từng nói với anh ấy rằng đừng có tào lao ở nơi bạn ăn. Nhưng những lời khôn ngoan của cô ấy đã trở thành sự thật. Và sẽ thật khó khăn khi tình một đêm với một người đẹp Bắc Sầm, chỉ tiếc rằng gặp lại cô ấy trong nhà thờ vào chủ nhật tới trước một cộng đồng bảo thủ nghiêm khắc. Tốt nhất là anh ấy nên giữ cuộc sống cá nhân của mình ở nơi khác. Điều anh ghét nhất là cách mọi người dường như giả tạo. Anh ấy đã trải nghiệm điều này ở khắp mọi nơi, từ các linh mục cho đến cấp cao của giáo tỉnh cúi đầu và hôn nhẫn của các tổng giám mục. Chỉ để nói về họ khi không có tai nghe, nói chuyện phiếm với những bà nội trợ đi chơi cùng những giáo dân không trung thủy chỉ để tận hưởng cuộc sống của riêng họ sau những cánh cửa đóng kín. Đó dường như là một phần cuộc sống trong cộng đồng của anh ấy và là điều anh ấy không thích nhất trong vòng tròn xã hội cụ thể của mình. Anh ấy thích những người trung thực nói thẳng ra tất cả. Và giải quyết những khuyết điểm của họ hơn là chỉ tay. Nó khiến anh nhớ đến một câu châm biếm hóm hình khác của Lucy, bất cứ khi nào bạn chỉ tay vào ai đó, hãy nhớ rằng có 4 chỉ tay quay lại bạn. Nếu Jermaine thành thật với chính mình, anh sẽ phải thừa nhận rằng mình cảm thấy hơi mất mát. Bây giờ ở độ tuổi ngoài 50, ông đã trải qua không phải một cuộc khủng hoảng giữa cuộc đời mà là 2. Và cuối cùng đang trên con đường chấp nhận cái chết của mình. Cái chết của mẹ anh, miễn là chơi chữ, là cái đinh cuối cùng trong quan tài để việc đó ổn thỏa. Trên thực tế, tất cả cha mẹ của người bạn ở độ tuổi tương tự đều chết. Đây có phải là nó? Chỉ 30 năm nữa trên cuộn dây sinh tử này, anh ấy đã cố gắng bỏ qua những quan điểm hư vô cá nhân của mình. Rốt cuộc, Cơ đốc giáo đã dạy anh về những cánh cổng bằng ngọc và phần thưởng là được gặp lại những người bạn và gia đình cũ. Nhưng chỉ có 30 Halloween nữa, sinh nhật Christmases. Đó là nó, suy nghĩ rất tỉnh táo. Nhưng cũng giống như những chiếc lá trên cây ở công viên Patterson đã từng xanh tươi và rực rỡ, với sự sống và chất diệp lục tràn đầy và len lỏi qua những đường gân xanh tươi của chúng. Anh ấy cũng vậy, nhưng cũng giống như họ, đã đến lúc ngoại trừ thay đổi, nắm lấy màu sắc thực của bạn, và cuối cùng giải phóng bản thân của một người trước thực tế của sự tàn lụi khô và giòn. Nếu có một thứ mà thứ âm nhạc mà Jermaine rất thích chơi có được thì đó chính là sự kết nối tâm linh. Anh không biết liệu anh có tin vào những thiên thần với đôi cánh lông trắng cuồn cuộn bay lơ lửng trên những con đường lát vàng hay không? Nhưng anh tin vào thần. Đó là một thứ gì đó vô hình, nhưng chắc chắn tồn tại. Anh cảm nhận được điều đó mỗi khi các cơ quan réo lên, hay CC Houston đã đến thăm và dẫn dắt dàn hợp xướng vào những bản hòa ca thăng hoa. Dù đó là gì đi nữa, đều có thật và vượt xa vật thể được gọi là cơ thể con người. Vì vậy, hôm nay, anh ấy cũng quyết định đón nhận sự thay đổi. Không phải lối sống, hay thói quen ăn uống, và chắc chắn không phải là cách anh ta tán tỉnh các mỹ nhân chân dài. Những gì anh ấy sẽ thay đổi là tâm lý của anh ấy. Một trong những điều cuối cùng Lucy đã nói với anh ấy trước khi cô ấy qua đời là điều duy nhất không đổi, là sự thay đổi. Chúa ơi, người phụ nữ đó khôn ngoan một cách đau đớn. Cuối cùng thì giờ anh cũng biết cô muốn nói gì. Nếu một người không muốn cảm thấy khó chịu với lời nhắc nhở về cuộc sống của một người, bạn sẽ phải sẵn sàng chấp nhận rằng không có gì nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Khoảng thời gian tốt và xấu đều trôi qua. Tất cả những gì bạn có thể làm là cố gắng tận hưởng chuyến đi, và thông qua sự chấp nhận cuối cùng, đau khổ thực sự sẽ được giảm bớt. Và vì vậy, giống như nhiều tổ tiên của anh ấy trước anh ấy, Jermaine tiếp tục.
May mắn thay, có vô số video trong thời đại ngày nay về mẹ Lucy của anh ấy, và anh ấy đã xem một video vào mỗi buổi sáng, vì vậy anh ấy